Alenka? Yes, let's Yes? All start. right. Mm, Ok. Eh, bueno, para mí es un total agrado y placer de It's presentarles to a me a total pleasure to present to you Pablo Ariel. He is from Buenos Aires and a doctor in science. He also completed a neuroscience Ph.D. at Columbia University. Currently, he is an associate professor in the University of North Carolina and also in microscopy. And by reading his CV, you can realize that he has a great interest in neurosciences and also in the development of microscopy, uh, just like his academic papers show. And he combines this with academic training, and he also diferentes talks tipos. about different sample and microscopy techniques, and he shares his knowledge with the scientific community. And it's for us a pleasure to have him here today doing this webinar, which he will present in Spanish. And it's also a complete privilege to have this knowledge imparted to us in our own language in this country. And so he will talk about iDISCO techniques, which were developed in his lab. And he will share about this, and he will also talk about how he does it using light sheet technology. Thank you very much for being here, and I am very grateful for this topic that you will present to us today. Thank you very much, Aníbal, for the introduction and for the invitation. It's also a pleasure for me to be able to uh, give a talk in my language, to share with my people. I guess in a wider sense, I am Argentinian, but it's a pleasure to share with other people from Latin America. And I hope that this is the beginning of the. Um, Yo te escucho, yo escucho. Ok, ahí veo algunos signos de que está I todo. see Hay alguna that there are persona en some. particular que no escucha, tal vez estaba en el canal equivocado, pero no parece ser un problema general. Así que decía que, bueno, no, I ojalá think it's not a muchas general interacciones. problem. And this is Quien the dice, beginning tal of vez many algún día nos podamos interactions. conocer en persona también. And who knows, maybe one day Comparto mi we'll also see each pantalla. other in person. May I share my screen? Se ve la presentación, alguien me da un... You will be, do you see ¿Se the ve? presentation? Perfecto, listo. Yes, Bueno, I can see it bueno, perfect. de nuevo, gracias por la invitación. Once again, thanks for the Ojalá que les pueda invitation. contar It's a cosas que les pleasure. resulten útiles. I hope that I can share with you things that end up being useful to you. Me parece que, dado que no tengo una I sensación think that given that de con qué nivel de I don't conocimiento have de an la idea charla, as to me what parece que establecer the algunas level cosas the básicas level of knowledge is amongst the audience. I vale la think that pena. it would be Entonces, useful hablemos to share some brevemente de cómo basic funciona la things. microscopía And con so láminas we y will también briefly see how light sheet hay microscopy gente que le llama works. light sheet. Este es un People tipo de call it microscopía light sheet in fluorescencia. English, and it's a type Entonces, of fluorescent el primer microscopy. elemento que tiene este And tipo so the de first microscopía es la element muestra of this type of fosforófica, microscopy que is acá that dice it will con be con a estos sample that firulitos has de color naranja. fluorophores, and you can see them El there segundo as elemento que tiene orange cualquier tipo appearing de discs. microscopía con The láminas second es una lámina element that que you need for intersecta light el sheet material. microscopy is a Esta light lámina que les sheet muestro that está intercepts the como sample, decantado. Uno todavía and en you un can plano see it x, kind of like pero la forma en que estamos through mirando a lateral la muestra es view. en plano Usually x, with está de costado. we Entonces see esta things lámina de like costado through se ve the como una línea axis gruesa que se XY, but imagina here que you sale see de la it on the pantalla hacia Z ustedes y por atrás plane. de la And pantalla. so Esta imagine that lámina this is intersecta coming from pero no behind intersecta the si no tiene la screen combinación towards the correcta front of the de screen. longitud de onda del And if láser you y do del not fluoróforo, have the esos right estados excitan, wavelength, emiten laser toda esta wavelength and energía que salen en distintas direcciones, fluorophores, then pero uno you colecta will estos have fotones que salen en forma light scattering. perpendicular a So la here incidencia we are de la collecting lámina con alguna lente photons u objetivo. that Entonces, are esos shot tres elementos upwards uno en cualquier through the microscopía de láminas que haga basically está en algún perpendicular lado to del the light diagrama. sheet. And Entonces, pero
You can see that this is a diagram that has a lateral view, but why use light sheet microscopy? Why has this been a solution for many folks? Well, honestly, this type of microscopy has some advantages. It's very fast and it's very gentle. I won't talk about why it is fast and gentle because that would take a lot of time. You just have to believe me on that. And what I can tell you is that it's good that it's fast and gentle for live samples and also for large samples because um, if we use a different type of microscopy, it would damage the sample. And so when we have a microscope, when you have live samples, it's very advantageous to have a microscope that doesn't damage it. And now, what kind of questions are possible here? So when you have fixed tissue, you can view either very large samples or very small samples. Very large would be like an organ, even an animal, a whole animal. And if it's a small sample, it could be an organelle and inside an organelle. And when a sample is live, um, you you need it to be fast. An organelle may take um, tens of milliseconds. So some microscopes are better for this kind of parameter. Um, in At the hub in Chile, we have a size light sheet 7, which is like a wild card. You can do so many things with it. You can use, say, with live samples or fixed tissue. At our science microscope, we use a different microscope. It's called the Ultra 2, which is specialized for fixed tissues and for very large samples. And that is what I will focus on today. Now, if you're curious about my lab, this is what you're going to find. This is a photo of the microscope we have here, and the types of, or what light sheet microscopy looks with this is on the right. You can see a diagram here. You can see a sample from a lateral view, and then we see what the resulting image is. And so all of these elements are with this microscope, but it's also possible with a microscope you have in Chile. Now, to do this kind of microscopy with large samples and fixed tissue, you need to make sure that your sample is transparent. Otherwise, uh, the light that goes through it will be scattered. And one strategy to make sure that the sample is transparent is to choose the right technique. Some models like C. elegans and zebra fish embryos are transparent already and they're ideal for this kind of microscopy, but unfortunately many things are not transparent. If you dissect uh, 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 a mouse and you will be able to see that it's not transparent. And so if the sample is not transparent, then you won't be able to get the desired results. And so there are some reasons why some biological samples are not transparent. And that is one of the issues it causes is light scattering because they're not transparent. And so the idea is that if you have a sample where you have uh, or is composed of heterogeneous components, if you shoot a laser beam into that material, which will be in a ballistic trajectory, but because the components inside are not homogeneous, then the light will be scattered and the light won't follow its trajectory. And so it won't have this light diffusion phenomena. And so that is because a biological sample will have water, lipids, and proteins. And so this scattering issue is a very huge issue.
And so when you can de see, vuelta, se debe a as la you can see, a heterogeneidad mouse is not lumínica o refracción transparent. And material. so that Entonces, la pregunta es si leads se puede hacer to algo al respecto. ¿Podemos hacer algo heterogeneity in para the minimizar esta refraction heterogeneidad index. si And hacemos so if uso, you can do something to podemos lograr reduce una muestra that transparente? Y la fact respuesta, that the sample afortunadamente, is not sí. heter Las técnicas de heterogeneous, clarificación o de then clearing um, son diferentes formas de you homogenizar ese need to índice de find refracción. different ways Y of esto en realidad no se homogenizing hace un that montón, pero refraction hace más o index. menos And unos that 10, is 15 well años known, but it was se empezó a ver approximately como 10 or 15 years un that redescubrimiento y un uh, redesarrollo de este there tipo de was a técnicas. rediscovering of this Estos kind son of techniques. digamos, los papers And these are fundacionales de those tres ramas foundational principales papers de técnicas, on the Clarity en la three main izquierda, technique branches, técnicas which disco is arriba a la derecha y abajo a la uh, izquierda se llaman Curie. Y clarity en todos estos papers or cleared siempre tienen esta figura que yo and llamo la figura del truco de magia, perfusion. ¿no? Uno tiene la And so muestra this is like a antes magic de trick este proceso where y la you will muestra be después. able to Y en see la muestra después the uno ve a sample través before de it este truco undergoes de a magia que hace process algo en el medio and y then lo ve. Y en los the papers más after marquetineros lo que results, ponen atrás es una which is ficha like y a una línea magic y trick. por ahí una frase inspiradora, ¿no? And Pero so todos estos papers de todas las the técnicas marketers de here clearing use some sort of tienen esta marketing figura como phrase para for that. demostrar de una And manera muy so the dramática marketing que si materials logran will hacer have transparente a la técnica. the Entonces, sample that you see on the esto left es el to show 2013, that 2012, yes, 2014, this pero is nosotros a estamos technique tan y that tan leads to tarde. transparency. Hay This muchas was in opciones técnicas. 2003 or something like that, but there are Estos son many simplemente de dos options papers que for agarré, techniques. que ni siquiera These are muestran two todas, sample son papers conjuntos de los that papeles. Entonces hay don't even muchísimas show them all. opciones. It's ¿Y just cómo basically hace uno, si es nuevo a esto, a para set elegir? of those techniques. Eh, But how do you este es choose mi, the right one? digamos, lo que les sugiero This is para what I tratar suggest de navegar por esa so that we montaña try de to opciones. navigate through Busquen algo que haya that sido usado para preguntas set of similares a las de options. ustedes. Look for something that Idealmente, will no solo basically por el tipo answer que inventó el questions método. that are El similar tipo to que inventa yours. un método, por supuesto que And, es el mejor grupo que sabe hacer ese of método y va a course, usar bárbaro. Ustedes lo que it necesitan shouldn't es just work for the alguna group that validación de invented que the eso method. You funciona need some sort of en manos de validation otra persona o to de otro know grupo. that Entonces, this eso para will mí work es una in the cosa hands of muy another importante, group. ver And que so alguien to hizo algo me, that is similar a very lo que uno quiere important. hacer, I want to know pero that usando un the método que group that inventó un invented it tercer grupo. used a De manera que similar eso le da method to the one that I'm como using. alguna sensación a uno de que puede llegar a And funcionar en so manos que no son las que also lo inventaron. make Y sure ese that another método group quiero un has método used que a sea method barato y too. And simple, of course, I would por want a razones obvias. method that is cheaper and simple for Básicamente es obvious no reasons. reinventen la And rueda. so Esto es algo basically, que yo do veía not mucho reinvent más the hace, wheel. ponele, 10 This años de is lo que digo ahora. La something gente que agarraba un that método y decidía, I o agarraba would tres métodos hear y quería more testear esos about tres 10 years métodos y ago. I optimizarlos. remember that there were Estamos en un people who punto de wanted esto to es súper test all three necesario. methods Uno se puede and agarrar then un montón de optimize pasos, them. simplemente But I think that is eligiendo algo unnecessary. con Just estos parámetros, choose que haya sido something usado para that preguntas similares y no has solo por your grupos que lo parameters. inventó. Eso en Basically, general make sure funciona that mejor para a empezar. group that was doing something similar to Nosotros what you're en mi doing used laboratorio, it. y tengo que aclarar, mi laboratorio yo no hago And at investigación my propia, lab, mi I laboratorio don't es un laboratorio do que brinda my own servicios a otros research. laboratorios. My lab Ayudamos a otra provides gente services to other a hacer lo que labs. necesitan. We help other people do what they Y need to nosotros do. usamos casi siempre los And métodos que we se llaman almost always iDISCO o iDISCO use Plus a o method called Adipo Clear. iDISCO or Estas son las páginas iDISCO donde Plus or tienen los Adipo resúmenes de Clear. estos métodos. No And quiero these entrar are the en pages todo that el detalle, have pero the pueden referirse a summary of esto. these Para methods aclarar or the las outlines of these transparencias, methods. se las voy a dar a And Lenka después para que I las will cuelgue en la give página y the va a poner el slides mismo to video. Alenka Una later so desgracia es that que estas she can referencias no add se it pueden encontrar to the después same web dentro page del where she sitio. will add Pero the video este es so el método that que usamos these y are me suena available mucho la to pena you porque funciona. after this presentation. Me resulta a And mí, why a do mí, we yo use hace this? casi We una use década que this estoy haciendo because este it tipo de does cosas work and ayudando a gente a hacer este it's tipo de been cosas. almost a Y decade este es el since I've método más been popular. Y este using método más popular creo que funciona en la this. mayoría This de is los one of the casos most con gente que popular tiene experiencia methods desde because it una works in most experiencia cases, de grado whether hasta someone is a profesores eméritos que han hecho esto y postdoctoral les funciona al student to a 95% de los professor, casos. and O it sea, works for them es por eso que 95% of agarramos the nosotros times. este And that método. is Tengo una why conexión we histórica con use la this gente que usó method. este método en un I principio, have pero la a realidad es que historical connection más with allá de esa afinidad folks who personal, developed this method funciona from the y por beginning. eso But la the motivación para bottom usarlo y line seguir is that this usándolo. technique works, and that is my motivation
motivation for using Acá it es simplemente un and to ejemplo continue chiquitito de algunas using cosas it. que hemos hecho. This Hemos is obtenido a excelentes brief resultados en example cerebros, of opiniones, uh,
what things we've used it for. We've used it on brains, kidneys, cochleas, intestines, hearts, embryos, knees, esophagus, lungs, eyes, organoids, tumors, pancreas, etc., etc. And what are the key aspects of this method? What do you need to understand in order to be able to use it? First, you need to pre-treat with methanol. The idea is to remove lipids, so you have to the lipidize so that when you dye the tissue with the detecting antibodies, you first need to remove the lipids. And if you don't do so, you won't be able to detect the tissue of interest because the membranes won't allow it. Then you need to dehydrate the lipidize. And then finally, you need to um, treat it with a final solution with a refractive index that is similar to the proteins. As I said before, biological tissue, you may think is a mix of water, proteins, and lipids. Proteins are usually what we are interested in detecting. And so, what we need to do to homogenize the refractive index is remove the water, remove the lipids, and then you'll be left with protein. And then you'll put that in a solution that will have refractive index that is similar to the refractive index of the proteins, and that's how you will render your tissue transparent. Now, this method has a set of disadvantages, and the first one and most important is that the proteins will lose their fluorescence because of all the organic solvents you'll be using. And so the solution is to use antibodies against those proteins. And fortunately, there are antibodies for the most typical proteins. And so you will use proteins and fluorophore uh, uh, conjugate. And the second disadvantage is that you will be using toxic and corrosive solvents, nothing like nitric acid, but there are solutions. The first solution is to use a compatible microscope, and the second solution is that during the final step, when you will use a solvent, which is dibenzyl ether, probably uh, alcohol benzylico, and apologies to you all if I didn't say it correctly. But fortunately, there's another one called ethyl cinnamate, and I believe the translation is ethyl cinamato. And so this will allow you to uh, basically balance out your sample, and it will no longer have a toxicity level. And so if you have ethylcinamate, use it and then transfer it to the solution overnight. And then you can take the images when the sample is in that solution. If anyone is interested in using this method, I suggest that you view this video that was created by Alba Vietes Prado. She's at the University of Compostela in Spain, and I was fortunate enough to attend a workshop of hers with other colleagues, and she gave this talk, which was a fabulous talk about how to carry out this technique. And I really liked her talk because she talked about what could go wrong. And publications hardly ever tell you that. And so she said, hey, if she gave us several examples of if this goes wrong, what can you do about it? And so we will, like I said before, we will share the slides and this will be available to you so that you can go and watch it later. I would recommend it because if you're interested in this method, try to coordinate with Alba so that she can give you a talk about this method because the talk that she gave at that workshop was just spectacular. So I do recommend that you coordinate with her if there are a lot of you who are interested in this methodology. Now,
I have told you about what this light sheet microscopy is and what is the technique that we most typically use. And so, how would you design the experiment? First, prepare it. And this is how you make sure that the sample is transparent. And this may take days to weeks, and it all depends on what technique you use to render it transparent. Also, what matters is the size of the sample and whether or not you need to dye it with biomolecules that are of interest to you. Something about this phase of the experiment is that this is totally passive. Things will be in a tube rotating, and so there isn't a lot of active activity during this phase. Then there's a brief phase that takes minutes, which consists of mounting the sample uh, in this, and with this light sheet microscope, mostly we use large samples, um, and this is a very artisanal method. You need to use a screw or attach the sample to something, and so you really need to be hands-on and follow an artisanal approach to be able to mount the sample. But once you have developed something for it, then it takes minutes. Then you will apply microscopy, where you will take different images on the XY axis. And so you will get a series of images of the sample. And this could take minutes or hours, depending on the size of the sample and also depending on the degree of detail that you want. You know, if you want greater detail, you will pay a price because of how long it takes and the photons required for that sample. And then you have a visualization, um, which basically consists of taking the images and creating a 3D visualization, which is basically looking at the sample from different angles. And this is important so that you will determine what the quality of the sample is and whether the orientation that you have been using is the right one for the type of analysis that you want to do. Um, and if not, you need to go back and make some adjustments in the previous phases. Later, you have what really becomes a bottleneck, which is data analysis. And that could take hours, months, or take forever because it's possible that whatever it is that you want to do is not possible. And you may have to collaborate with someone who is in computer uh, technology or with IT, and and this has to do with data management because these techniques usually take uh, basically tens of gigabytes or even thousands of gigabytes. And this data you need to move around, you need to back it up. It, and if you want to do data analysis, you need to use a computer that can manage that amount of data. And this is a huge problem. It's not something where you can say, I'll see later what I'm going to do with that data. No, no, no. You need to determine that from the beginning because it's part of the experimental process. And so, as I said before, the number one requirement to do light sheet microscopy is that if the samples are large, you need to render them transparent. And then requirement number two is that you need to have or ask yourself the right question about um, growing, uh, duplicating it at scale. And a very typical question is that when using confocal microscopy, you know, most universities will have a confocal microscope. And the um, microscope that I'm using has lesser resolution than a confocal microscope. And so you need to take that into account when you're um, basically
creating the questions that you will seek to answer with this type of light sheet microscopy. And what really matters in this type of microscopy is the spacing or the distance between the objects of interest, more so than the size of the object, of the sample. So here's an example. At my lab, I can view axons, and axons is the type of sample that we use a lot, and it has basically 200 nanometers, and I can view it even though I'm viewing it with a lesser resolution microscope, but this is what I can see. And that's not a problem because then I can apply some techniques. The problem is when the accents are very close to each other because I do not know if they're overlapping or not. But if those accents, it doesn't matter how small they are, if they're far apart from each other, that will be fine because I will be able to see that they're two distinct accents. And so we need to ask the right biological questions. And one of those questions um, is this the correct scale? And and if it's adequate for the microscope that you have at the hub in Chile. And a lot of variants of this question um, will allow you to view circuits within the brain, um, immune cells, um, tumor cells, and there are a bunch of variants to this question. Another one is for the vasculature analysis, and that is this kind of microscopy is ideal for viewing vasculature because the the size is almost ideal for this type of analysis. The other thing is that vasculature uh, is um, ideal for 3D. And so this is almost perfect for that problem. Another one was one that I was telling you about during the previous example is that it's ideal for viewing uh, isolated neurons. For example, if you're viewing uh, a large sample like a brain, yes, you can do that kind of uh, collection as long as the size is not very large. Now, the incorrect scale when or the type of sample for which this microscope would give you the wrong scale is when you're trying to discern intracellular details. Something else that this will be wrong for is for dense cellular tissue and to count the cells within dense cellular tissue because the space between those cells is very small. And so when the image is blurry, it's very difficult to know where one cell ends and the other one begins. And it's also wrong for reconstructions because of the samples that I suggested earlier. So with this, we end the phase of the conversation about what we're trying to do and what are some basic things that you need to consider for this to work for you. And now I will talk about some suggestions to increase the probabilities of success. This is like a summary of some things that we discovered through trial and error. Sometimes they were successful, sometimes they weren't not, and hopefully this information will be useful to you. Suggestion number one, use infrared. What you see here are three embryos that were dyed through the iDISCO technique for a subset of nerves in the embryo where the secondary antibody that was used for each of these samples was different. For the first one, it was Alexaflor 488. For the second one, Alexaflor 568. And for the third one, Alexaflor 647. And you can see that the left image is radically different from the one on the right. And that is because
the wavelength was different. Autofluorescence in biological tissues is diminished when the wavelength changes. When you have longer wavelengths, then the tissue will be more transparent. And lastly, a lot of the pigments that are light absorbing, and this is something I haven't discussed much till now, like biological tissue from mammals tend to absorb more light in shorter wavelengths than in longer wavelengths. And so when you use fluorophores that work with longer wavelengths, you'll obtain better results. My second suggestion is for you to make your sample smaller. If you're interested in neurons which follow this sort of pattern, you need to be able to um, use a microscope. But if you're using this type of neuron on the right, where you have a shorter pattern, first of all, you need to make the sample smaller because you will be able to dye it quicker because it requires um, less reactive agents because it turns transparent quicker and because it is easier to take images of the sample. So um, there are awesome techniques for rendering a sample transparent, but they're not magical. And so it'll be easier to work with a smaller sample than with a larger one. Something else is that you need to really think about the shape of the light sheet. And what am I talking about with this? The shape of the light sheet that I am showing right now makes it so that the images that you take with this kind of microscope, with this type of light sheet, the center of the image will be better than the borders. And this is typical of this type of microscopy. And the reason for this is because if you look at this light sheet from a lateral view, from the XZ plane, not the typical plane, which is XY, you will see that the light sheet does not have the same shape as in the earlier one. And that's because the thickness of the light sheet will vary a lot. It's not as homogeneous. It has a sort of a waist where its thickness is minimal. And as you move out, the outer borders will be much larger. So I'll give you an example. Oh, something else before I give you an example is that this problem is much bigger, the bigger the visual field is. So if you have field of vision that is huge, the problem will be bigger. So if you reduce your field of vision, then you will make sure that the problem is smaller. So now I'm going to give you an example of the vasculature of the brain. And what you see here in the center is that the pattern makes it look like there's a lot less vasculature, and all you see is small dots, whereas you see more vasculature towards the border. And if you make a series of images, of which in English is called a Z stack, and then um, you view images taken from the XZ, you will see that the resolution in the center is very good. And so the images will be better defined. And that's because um, the uh, the light sheet will be concentrated in the XZ juncture. And that is what you're seeing at XZ, which is a combination of things that you have taken from different planes. So how do you deal with this problem?
what can you do para evitar imágenes que están, to que tienen esa baja calidad. avoid Hay getting muchas low opciones quality para lidiar con este images? problema Well, y there are muchas many de ellas options to deal with dependen this de problem, características técnicas del and many of them microscopio que depend ustedes on tienen. the Eh, techniques that you use for the y no microscope that todas you las have. opciones que yo tengo And son not opciones every únicas que option tienen that I en el offer Light Sheet 7. Entonces lo que les voy a may be mostrar options es available una to opción you. que And creo so que what I sí want to tienen show to you y que es is una an opción option that en I realidad do medio think is general que cualquier available to you microscopio that is debería tener, que a es lo general siguiente, option recortar la that imagen, most en inglés se dice cropping, microscopes offer y you. hacer un And mosaico one of them respecto al is you resultante crop que the no image and estamos then you registrando. create ¿A qué me refiero? tiling of the images that Uno result. So what am I restringe talking imágenes about? a la zona donde uno sabe You que will tiene la calidad restrict más the alta image y después to toma muchas the imágenes muy area where lindas you know you have the highest de quality esta manera. of the light Al tener sheet. una And serie de then imágenes, you tiene que move the reensamblar. sample La around. dificultad But at the del end, método es que lleva you tiempo tomar have todas estas images that you imágenes. will need to Es más caro el reassemble. tiempo. And of course, that Y takes después time. uno tiene So un it dolor will de cabeza be para ensamblar more el time proceso que consuming and so este software está expensive because hecho of the time it de takes. reensamblarlo. Que And puede so what ser you have to do computacionalmente then, you have to complicado, do basically what in English no, we call dependiendo stitching, también de which is características técnicas basically que son reassembly. completamente no And triviales, no tener una depending solución on con the software como technical iDISCO attributes of o your algo que se microscope, pueda it may not be an este, issue. conseguir You may have fácilmente some open commercial source. software or Pero es una solución open conceptual software that may help you with a that. este problema But y esto es this algo que is a sí se conceptual debería hacer, solution to poder this hacer. problem. No And this is depende something that any de otras microscope cosas should be able técnicas to do que otros because microscopios tienen y otros no. this is not Otra dependent sugerencia on technical es que aspects that aprovechen some la fluorescencia. microscopes Esta may es una have and imagen others de un don't. cerebro, This is an tal como fue image of a adquirido en este primer brain plano y después en X, and that una was proyección taken from the first interpolación en otro plano, plane que no fue tenido con nada, XY, and then it fue was interpolated with puesto another todas las imágenes en el plane, canal del and Alexa these 488 were GFP. taken on Y lo que uno ve es que Alexa tiene mucha autofluorescencia esto. uh, Esto es una 488 ventaja en muchos casos. ¿Por qué? Porque, por with ejemplo, para la gente que hace todas estas cosas con cerebro, GFP. una pregunta fundamental es And ¿dónde one están las cosas fundamental que me question interesan that del you may cerebro? ask Y when este canal de viewing a autofluorescencia brain is where are the things that sirve I'm como mapa interested del in cerebro. viewing? Se ha usado de manera And explícita this para type esto. of Porque autofluorescence es como si is fuera used to una sort of map función the brain de la célula. because De hecho, uno no it's rara vez hace like tinciones como en DAPI dyeing para the relacionar cells. la morfología por la We autofluorescencia, hardly ever porque medio que te lo uh, da gratis eso. do En otros this estudios, here por ejemplo because en pulmón, autofluorescence la kind of gives autofluorescencia te you da gratis this for toda la free. estructura de por dónde va el aire Uh, dentro de un pulmón. uh, No necesitas tener nada, lo tenés so gratis con autofluorescencia. with Entonces, the realmente, lungs, en you la medida de lo also have posible, basically y free dependiendo de lo que necesiten, autofluorescence, pueden and aprovechar este so canal de información que lo tienen gratis. whenever possible, you Y les can da muchas use cosas this, frecuentemente which valiosas. you basically get for Otra free and sugerencia que tengo offers es una vez que valuable adquieran los features. datos, Something else that I want to mírenlos suggest is en el that plano once XZ con Imaris Viewer. Imaris Viewer es you un have software collected the data, Imaris view it with sin la Imaris palabra Viewer es un Viewer. software muy caro Imaris para without visualizar y viewer analizar is very expensive, which is datos useful multidimensionales. for Imaris Viewer viewing es una versión gratis multi-dimensional de Imaris que no te permite data. hacer video Imaris Viewer y no is te a permite analizar, free pero te permite ver. Y ver software ya es that increíblemente útil. allows you Y la razón que to le sugiero esto es que view, tiene una and función para tomar secciones I de la muestra y suggest that mirar you muy use it fácilmente to take en el plano sections of the XZ. Y el sample plano XZ to view it es una in fuente de the información fundamental XZ cuando uno está plane. tratando de hacer control de And the calidad, porque es XZ imposible plane no ver en ese view plano is fundamental when you're problemas trying en la to muestra. Por do ejemplo, si el clearing no quality funcionó, assurance. If clearing uno ve en didn't esa work, for visión de example, costado de la muestra during que el lado during de la this muestra por lateral donde view of entra the la lámina se sample, ve mucho will mejor show que you el lado opuesto y that que la parte de la one muestra más cerca side looks better than the opposite side, del objetivo también se ve mejor que lo que está más lejos del objetivo. Y la razón es and porque that what is a closer medida que to la the luz se objective propaga is better than cuando entra y what's cuando sale de on la the muestra, opposite side of the cuanto más objective. muestra pasa, And cuanto that más happens distancia because the farther recorre a the través de esa muestra que distance donde el clearing no fue bueno, la calidad se deteriora. Y es por eso que este from tipo de the patrón area where the clean es un wasn't good, indicio de the que hubo more un problema técnico. deteriorated the image will be. Otra cosa And que uno that ve a is, veces es que and that happens when there's a problem with ninguno clearing. no funcionó. Something La else tinción no that may have funcionó. happened Hay dos is cosas que that uno ve. Uno es una the costra um, y la otra es un anillo muy finito y muy immune brillante tag aquí en didn't no work. específico en el borde de la See, muestra.
You Las see razones que here uno ve that esas there's a cosas sort en la of costra es la típica explicación es que no scab hubo suficiente anticuerpo. Este tipo on the edges, and that de it was patrón que uno because ve de costado se ve there weren't cuando enough uno antibodies está tiñendo un used. And antígeno you muy see this abundante when you're y dying entonces el with anticuerpo tiñe eso um, an y en algún momento abundant hay tanto antígeno um, que se acaba. uh, Uno an titula todo el anticuerpo y se acabó. Entonces antigen, tiene muy buena and distinción so en el borde, then pero nada llega al medio porque se the acaba completamente. El borders anillo were en well específico, dyed, but la not the explicación ahí center. es medio, Here you can no es muy see rigurosa, pero está a correlacionado típicamente non-specific con anticuerpos ring, que están muy concentrados. Entonces la and this is solución a related estos problemas to a high inmunologénicos es concentration típicamente of incrementar la cantidad de antibodies. And anticuerpos so para what que se you vea a need la to do izquierda. is to have Esto uno lo puede hacer incrementando enough la amounts of concentración, antibodies, y eso no and you genera otros can problemas, o do incrementando el this volumen de by circulación, teniendo la increasing the misma concentración de anticuerpo, pero en concentration un tubo más grande, más anticuerpo. Y lo or del ADN uno using a típicamente lo larger tube, resuelve and reduciendo la the concentración de issue of anticuerpo. Y a the veces, ring desafortunadamente, uno tiene by un anticuerpo que no es muy reducing bueno y the no hay amount of punto intermedio en el medio entre antibodies. estas dos cosas. Entonces, si uno está en esa And situación there's desafortunada, tiene que cambiar no anticuerpos. middle La ground for técnica del this, iDISCO es so solo you tan may buena just como el have anticuerpo que uno to usa, como change cualquier técnica de antibodies usa tinción if con these two anticuerpos. don't work. Otra cosa que es imposible no Something ver, else that is si uno mira en la impossible, etiqueta con imares viewer, son aberraciones makes it cromáticas. impossible to view, Muchas is veces uno quiere mirar when más there de una are cosa. chromatic Una aberrations. categoría There may be times de when you experimentos may generales que want uno puede to querer see hacer more than one es subir thing. And so what you need to do una población de is células dye y después a cell identificar population, una and then subpoblación later con un you segundo tipo. identify a Si uno hace esto subpopulation y tiene un using microscopio a con aberraciones second cromáticas, si uno mira de costado, ve label. este tipo de patrón donde And if la you centroide de cada, see digamos, a de lateral cada view, you'll see óvalo what you see o in this esfera que está diagram, teñida where están each desplazadas. dyed sphere Esta es donde appears se ve más dramático displaced. esto, pero también a veces You y see this more típicamente este tipo de dramatically aberraciones son más so prominentes en on los the bordes z-axis, but eh, de, this type of effect is more de la imagen. Entonces predominant uno puede at the identificar este borders of problema y the después image. And tratar de so you can resolver algo que identify simplemente this no tenían, problem desafortunadamente. and later try to Si resolve it. ustedes están leyendo papers metodológicos, If you are sospechen si reading no ven entre líneas, methodology etcétera, porque papers, es muy fácil be esconder problemas en suspicious if you do 3D en not animaciones. Uno see siempre puede hacer una vista 3D de un XZ objeto donde views todo esto of the image, queda debajo de of la the alfombra y uno no object. se da cuenta. Es muy It's fácil hacer very animaciones easy aún con datos que to tienen todos estos problemas sidestep donde no se showing nota. those, and Entonces, si then usted está you leyendo un wouldn't paper see what the metodológico que está problem hablando de lo was with the maravilloso que es un método de methodology. But if clipping o de you are extracción de lo que reading sea, o de about microscopía, uh, a si no hay publication that una says vista de that la their muestra anticipada, methodology with light miren sheet con ojos aún microscopy más was great, if escépticos, they don't offer porque XZ realmente esa es la images, vista que uno quiere ver then para be asegurarse que suspicious, todo because funcione, that is the view that you como dice want to el get título del to paper. make sure that this Otra technique is truly sugerencia es, working. esto Another es una sugerencia suggestion, and this is a suggestion poder hacer más con esta técnica, that y es will algo allow que se you está to do haciendo more with bastante, this technique. And pero this como que is something la gente lo that is redescubre todo el uh, tiempo, que es que done quite a bit, consideren but people rehidratar y cortar rediscover it all the time, como ya les dije, is for you to la consider técnica de microscopía rehydrating con and líneas con muestras grandes cropping tiene una the resolución sample. limitada. As I Pero si said uno quiere, before, puede this light sheet tomar esa microscope muestra, has esto es el ejemplo que hicimos um, con una copia de limited cirujano, resolution. la puede rehidratar, hacer una disección But let's say y that you después viewed en esa a disección mirar con el cochlea confocal. with Entonces, el this confocal, ¿qué le da microscope. a uno? Mayor resolución. Try viewing it Entonces, en later este with a estudio, por ejemplo, confocal hicimos una microscope. cosa que Why sacábamos toda la confocal? cochlea para hacer, Because que era tratar you get a de higher hacer un mapa de dónde resolution. estaban las frecuencias en la estructura tridimensional With de la this cóclea, cochlea, we were dónde se, trying to se create a expresan esas map frecuencias, of pero the después queríamos mirar three-dimensional el estado structures de so that we could sináptico determine individual, where que esto es algo que no podemos hacer the frequency happened. de ninguna manera Um, con un microscopio láser. Entonces and rehidratamos la we muestra couldn't y después la miramos en el confocal. uh, Esto lo que do nos this permite a uno es hacer with como the light sheet microscope. So then indagar we en el sitio ese rehydrated the precioso que sample and tenemos, viewed it under que uno sabe cuánto costó confocal conseguirlo, a distintas microscopy. escalas. Hacer la microscopía de láminas And primero y so después we hacer do it at un análisis different más scales. detallado And de so la we misma use muestra que uno light miró sheet first en un and nivel then más mesoscópico. confocal. Otra cosa que Um, también es muy útil, yo estoy en un Something departamento de else that is patología, no soy also un very patólogo, pero a los useful, patólogos I les work for encanta the la pathology tinción department. I con am not a arcillas, pathologist myself, but bueno, honestamente no me voy a they animar a tratar de traducir eso um, en castellano porque they no me acuerdo love cómo se dice honestamente, pero this with es una tensión muy típica que donde el patrón es medio uh, violeta using H y and rojo. E.
Entonces esto And también this lo is, hicimos I'm not going to try como to parte de even otro say it proyecto in involucrado. Spanish, En ese periodo estamos but midiendo arterias de carótida de rata there we were looking y las at miramos the con carotid el artery microscopio de of a láminas. rat, and Hicimos todo un we análisis first 3D, pero después viewed it revisamos using light sheet esas microscopy, arterias y las and cortamos en fetos, then hicimos una tensión H y ahí está cut la patología. rehydrated Entonces and cut it in consideren como sections parte de and su viewed diseño it under experimental que confocal, ya and you esta can opción see it está on the ahí. right. Si So quieren hacer you preguntas do sobre la have that resolución option de available la to you in microscopía de láminas a case las que tienen acceso, no les uh, alcanza. the Otra light sheet sugerencia es microscopy does not eh, answer all the questions cómo you have mover los about your datos sample. es un cuello de botella. Lleva Something mucho else tiempo porque típicamente son muchos that I datos. mentioned before Entonces, is muévanlos a that pie. Esa sería mi uh, sugerencia porque es mucho más moving rápido. Y your te explico a qué data me refiero con is esto. where the bottleneck is En este created. And esquema, so lo que basically, hice son dos partes. Uno walk está them en la parte over. de And what do abajo, I es mean el by lugar, that? esa cosa verde es el lugar donde uno toma imágenes y las In analizan, donde está el microscopio, la PC So we que will be conecta el taking the microscopio y la images controla and y una PC para analyzing análisis. them. Y And después for en la that, parte de we will arriba, donde está have la diapositiva, a es el resto PC del connected to the universo, ¿no? Su microscope, and then you use laboratorio, another lo que sea. PC for the analysis. Uno tiene que mover los datos And the entre el rest of the microscopio, universe is what you do later. la So you PC del need to microscopio, la figure PC out para análisis y después el how to laboratorio. Entonces, move ¿cuál es la the forma más rápida de hacer data esto? La from forma más rápida que nosotros hemos the descubierto um, es escribir los the PC datos del microscope microscopio a medida que se van adquiriendo and the directamente PC they en un use for the disco rígido analysis, de and then estado move it sólido to the removible. lab's PC. So No then uno que for está dentro de la this, computadora, sino uno que está en you will use una cosa an como esta. SSD that is No removable. sé si me ven, pero después, si quieren, se los muestro. I don't know if you Una can especie de see it, cafetera de discos rígidos, but donde cuando uno basically pone un disco rígido ahí adentro, la where computadora lo you will toma como un disco rígido have interno, a hard disk pero que tiene la ventaja, reader mecánicamente uno lo puede sacar y la computadora no es que cuando lo saca y that saca la is, because computadora, la it's computadora queda mechanical, you indiferente. can Entonces literally adquieren los remove datos it directos ahí physically, and y so después you los will mueven a la save PC the de análisis data y there miran. directly, and then Entonces you los will datos se literally mueven walk a it la PC over que usted to puede the examinar con el disco rígido. PC that Que you use for fíjense, analysis. por ahí la primera vez que uno piensa esto dice, no puede ser que And so esto the sea más first rápido que thing moverlos a través de una red y una red is sin that you cables. may say this No, is not es realmente faster than mucho más rápido walking, hacerlo de than esta manera. Si uno saca la cuenta de transferring a it qué velocidad se manda using datos, esto es realmente uh, mucho más rápido. Una vez que termina el análisis, ahí fiberglass lo llevan a la PC del laboratorio y cable. después And now pueden you transferirlo literally will walk lentamente over a algún this tipo de cassette backup or en la red, en hard la disk nube o en to donde sea. the Y esto, PC in your lab, and from esto there puede ser you lento, pero lo can pueden dejar upload it to the eh, cloud. And transfiriendo el fin de this semana, la noche, process como que may be slow, eso but no es you un can cuello de do that botella, muchas transfer veces es overnight parte de or abajo de este during esquema. the weekend. La PC que controla el microscopio, la PC que But analiza, that's not todo a eso son recursos problem. limitados. Entonces uno no But quiere consumir moving esos the recursos data from moviendo datos. your Por lo um, tanto, esta es mi PC sugerencia, muévanlos a microscope, pie. Tengan discos removibles y that cambien los one you discos. can you that bottleneck cannot happen there. Otra So sugerencia de algo que I conviene suggest pensar walking over cuanto that antes, data from cuando that uno diseña point. este tipo de experimentos, Suggestion es number 8 is cómo los van thinking a analizar. how to Y acá yo les analyze the diría, data. hay que separar como dos And niveles. Está el here nivel you need conceptual to think de qué about es lo it que van at a two medir. Y levels. esto At the conceptual parece una level, you tontería, need to pero ask realmente yourselves, la how are mayoría you de la gente la going to primera vez que measure asiste tipo de this? microscopía está And the acostumbrada first a mirar time that cosas en folks do fetas, this type of en microscopy, secciones. they Entonces, are hacer ese used salto to a las tres dimensiones um, masivas viewing or y analyzing tratar things by de pensar, sections. bueno, ¿qué And es lo que so to tengo que try medir? to move ¿Qué tiene away from sentido? that Porque, and ask digamos, sí, uno puede yourselves, tener una imagen what am linda, I trying to pero measure? digamos, no Yeah, estamos you may want to cinematógrafos, have a ¿no? beautiful Estamos tratando de hacer image or a ciencia y video, medir but algo para we are poder not cinematographers. We are trying determinar qué to es lo do que estamos midiendo. science. Y We're si no trying to necesitan medir determine algo what's porque el going on. fenotipo es tan obvio And que if you do con una not need foto to tal, measure bueno, los something because felicito. En something general, la mayoría de las has veces a no tiene phenotype esa that is ventaja, very entonces hay obvious que with medir an algo. image, Entonces then, hay que entender qué es that's lo que uno fine. But necesita medir. most of us don't Em, uno de have última that. sabe And lo que so you quiere need medir. to Y hay un ask problema de yourselves, ejecución. what do Es I que si want to uno sabe lo que measure? quiere Once you medir decide what you want y to tiene un measure, then programa you con el que you lo may puede medir, have ya sea un programa uh, que bajó an o un issue with programa que uno compró, execution. aún si tiene esas dos So, cosas, el volumen de do you datos hace que have sea muy difícil muchas veces correr something to algoritmos sobre analyze it? datos tan Well, grandes. Entonces sometimes uno the necesita una volume of estructura para data is very almacenar los datos, mover difficult los to datos, que uno no hace damage, para and so you interpretar, pero need también to para have analizarlos. a Una lápiz storage no va a system alcanzar. Digamos, to una store, but computadora also to buena analyze. alcanza. Entonces And hay que invertir sometimes you do en not have recursos the computacionales available algorithms
for that. So you may need to make a significant investment
in viable. software that will Hay make otro your problema. data Muchas veces sabe analysis lo que quiere viable. medir y tiene una Sometimes you computadora may para know what medirlo, you want to pero no hay measure, and you ningún may have a algoritmo good disponible para computer medir to esa cosa. measure it, but Porque you may muchas de not estas have the búsquedas right son algorithm muy to do fáciles de so. decir, Because bueno, quiero ver dónde están las it may be proyecciones de easy todas las to neuronas say, oh, I centrales. want to see Computacionalmente ese es un problema where más the difícil. neuron Entonces, en estos projections casos, el are equipo in tiene que this encontrar un region. algoritmo And there may be o easy colaborar to con do it alguien with the que sepa usar ese algorithms that are algoritmo para poder available, medir but esa cosa que perhaps uno what you're quiere trying medir. to do, uh, Ese es el fin del for problema. what you're trying to do, there Esta are no página available algorithms, le and that's where you hicimos may have to como collaborate with resultado someone in del taller que les IT. conté que formé parte hace This varios link años que takes tuvo you la suerte to de formar parte de ese something taller we que damos una vez cada developed 2 años. during the Y workshop ese año that lo que I hicimos es todos los shared recursos del taller, with you todas about earlier. las cosas And importantes these que are fuimos the encontrando, las pusimos en un resources lugar que es acá. that we Ahorita put le voy a together dar for that la workshop. presentación And a once PowerPoint a Lenka again, para que la I comparta. will give Así Alenka que the ahora, slides of con this mucho gusto, presentation so that she can share it respondo with you. And cualquier, now cualquier pregunta que it tengan. will be my pleasure to answer any questions that you may have. Puedo dejarlo o puedo dejar de compartir, lo que ustedes prefieran. I can leave the slides up or I can stop Muchas sharing, gracias, whatever you prefer. Pablo, por tu presentación. Thank you very Súper much, Pablo, for your útil, práctica, con todos presentation. esos tips y datos. It's very Y sobre todo por useful la and parte de practical, manejo de datos, que como dices tú, es but un tremendo particularly aprendizaje. the Yo data management lo aspect he visto was very presenciado useful sí, because, muchas as veces. you said, this can create Y a solo terrible contarle y comentarle bottleneck. muy cortito de I que just wanted to ayer mismo briefly mention instalamos that un yesterday Microscopy, we una bahía installed para 4 SSD, así como tú lo uh, sugeriste, para hacer ese transporte a pie basically a de datos. port Algo así pusiste. that Exactamente. Sí. Eso está colocado that will ahora allow en the type el of microscopio data Lite. transfer that you suggested Y for prontamente the estará en el microscope, computador de análisis para hacer ese tipo de traspaso and porque, soon we como will dices tú, get el traspaso a través de the cable, a través de red, analysis PC, es muy because you lento. Hemos said estado that una semana transfer haciendo un through the traspaso hacia network otro or supercomputer cable y sí, is es verdad. A very pie es mucho más rápido lengthy. It's a very traspasar lengthy data. process, Sí, and so sí. Sí, it's tenemos very it's easier to basically preguntas. walk over the data. And so yes, we Ya do que have ¿Leerlas some mencionas, vos? questions. sí, acá Dale, las tengo, yo las tengo. dale, dale. Will you Jacqueline you have pregunta them ready? si es necesario que los anticuerpos tengan propiedades Jacqueline específicas asked if the para que los antibodies need utilicemos to en have estos métodos specific de clasificación properties in order to be used en for comparación a los anticuerpos these clásicos, que son más methods comunes de as encontrar en el opposed mercado. to Sí, hay the hay un classic requerimiento antibodies that we would que es buy off tienen que ser directly off compatibles the con el market. metanol. Yes, you need Entonces uno to puede hacer una prueba use a través del methanol metanol, compatible que es lo que antibodies uno hace antes de hacer la tinción. because you need to use Eh, methanol before el you metanol a die. veces cambia Methanol la estructura sometimes tridimensional de los antígenos changes de manera the tal que los anticuerpos no funcionan. three-dimensional Pero es muy structure fácil of the hacer un test de eso. antibodies. Uno toma But una it's very sección, la easy for trata con you metanol. to De hecho, en el test that. protocolo hay una So, serie de pasos que sugieren. um, Uno toma una sección, so take le a pone section, metanol, prueba treat con it el with anticuerpo. Si methanol, funciona, and then try sigue the para adelante. antibodies. And if it works, Pero then esa move es forward. ese es el But requerimiento si uno that usa is iDISCO. the requirement if you use Súper. iDISCO. You need to do María that. Montero también pregunta si Maria el efecto also lisinato asked if funciona. Sí, pero no tan if bien the como el disco. methyl Ese es un método bastante benzyl clásico, works. funciona, Yes, pero no tan but bien. it's a typical method. ¿Ves alguna, o sea, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación? Thank you very much, Pablo, for the Digo, me presentation. acordé del metilsalicinato porque es un método muy And antiguo. I was Eh, thinking that digamos, the ¿en qué methyl sentido te parece benzyl que method podría is ser a very old method. And so mm, what do you think would competitivo? O sea, porque es muy barato could además, es be muy Sí. fácil de hacer. competitive? Um, Eh, because lo this is que very vagamente cheap and easy recuerdo to es do, que right? What I no hace que el uh, proceso de transparentar no es vaguely tan bueno remember is y me that parece que esa es it una doesn't work crítica que me da very fuerte, porque well recuerdo a alguien with que lo the probó clearing y con method. iDisco dijo, no, ya Uh, no voy a hacer más esto. yeah, Y la someone otra cosa es tried it que and then no they tried recuerdo que iDisco and said, no, no, I'm not gonna protege use la that other one. inmunogenicidad de los antígenos también, ¿no? And O sea, I si uno also empieza a believe agregar that it cosas, a doesn't veces protect the destruyen la immunogenicity habilidad de of teñir lo que the uno quiere. sample. And so Creo de verdad then que ese it es un problema. No, destroys no the recuerdo, structures sé que that you alguien lo want to probó dye. y I me know mostró that y era, someone tried no it era gran and then they cosa. showed to Y, me the y después hubo results gente que and me it wasn't comentó, sí, great. lo intenté, And no. there were people who Entonces mentioned to es de me, vuelta, yeah, I es de tried it, vuelta, but
I didn't like it. And so once again, I go back to do not reinvent the wheel. The iDISCO reactives are not very expensive. Um, and something else that I didn't mention that is worth mentioning, and I can send the reference to Alenka later, is that there's a group, I think, in Sweden that developed a version of iDISCO that is compatible with in situ irrigation, and it works. And this was published. This is not published. Apologies. Um, and Nico, who is a pioneer with iDISCO, mentioned to me, you know what, we tried this and it worked really well. And I talked to him a few weeks ago, and he told me that this method is working really well. So it's something that is worth trying uh, for folks who want to use in situ irrigation, because you might imagine that synthesizing oligos and fluorophores is cheaper than using antibodies, but I don't know. But that's something else that might be worth considering. Fernando Sánchez pregunta si con este Penelope sistema funcionan anticuerpos asks dirigidos a células inmunes. if Esto this puedo hablar method de works distintos with anticuerpos antibodies that are a directed CDC. to Sí, immune ok. cells. Diego Rojas Yes. pregunta, hizo un Diego comentario, Rojas porque tú mencionaste de made a que comment con esto no podemos usar because you estructuras mentioned subcelulares, that pero es posible que podamos usar with this we microscopía de cannot see expansión para poder ver esto. cellular Ok. structures, but can we Y, use bueno, um, iDISCO es un protocolo distinto scale a protocolos de expansión. microscopy for Sí, this? los protocolos de expansión son Yes, distintos. Hay disco, hay algunos cambios de these tamaño y protocols simétricos, are pero la different. idea está tal que There la muestra al are final some tenga el mismo isometric tamaño que la ones, but muestra al at the principio. end, you want to make sure Y esto es un that the poco una final diferencia física, sample porque is the uno lo same que size medio que as the initial sample. conceptualmente podría hacer, Something pero tal vez no that sería una buena idea, es conceptually tomar una might work, muestra but grande y may not be expandirla a good idea, para is to poder ver take la a large muestra grande como sample si fuese and un then titular. Pero en you ese punto la muestra amplify se it or pone tan magnify grande it. But at that que es point, the inmanejable. O sample sea, will no be es, so large por lo that menos it will con be microscopios unmanageable. comerciales típicos. At Si uno quiere hacer at least it will expansión, be lo que unmanageable tiene with que hacer es typical empezar con una commercial muestra más chica, microscopes. And de so, manera tal que cuando la expande sigue siendo algo if manejable. you want to Esto no es algo magnify que it, you'd nosotros want hemos hecho to start demasiado with a ampliamente. small sample so that when you magnify Así que it, mi experiencia it con will eso be es muy manageable. limitada. And so, Ok. Felipe. I want to say Sí, though that my experience with that is very gracias limited. Pablo, excelente, súper útil Felipe, go todos ahead. estos Thank you, datos, Pablo. digamos. What you're Y los mentioning is links very definitivamente vamos a useful. entrar a mirar. Oye, And usted yes, hizo we'll una pregunta que definitely había escrito ahí, pero follow those antes, links. como I estamos did hablando de los share a anticuerpos, question in the chat ¿hay box, but algún since you're repositorio, talking algún about antibodies, anticuerpos que is se sepa there que a funcionan? ¿Está alguien haciendo repository eso? Que quizás sería that súper útil. talks about the fact that Esa these es la work, primera that pregunta. someone is Sí. working on it? That's my first Eh, question. Diría que hay 3 o 4 Yes, I listas que would yo say that conozco de there are anticuerpos 3 or compatibles con 4 iDISCO. lists La of primera antibodies that are está en iDISCO el sitio web compatible. The first list is located del método. La um, segunda está in the en website that describes the en ese method. link The del second que list hicimos en el taller, que es is Juhao Wu, in that que es uno de link los that primeros we autores shared. Yuhao original de Wu disco y que is hizo one mucha of the first bioquímica del método. Él authors está, of iDISCO, and he's digamos, one of the no creators of obsesionado, this pero method. And él he's, siente well, muy not fuertemente que obsessed, la but solución a muchos de los problemas he anticuerpos feels es usar monoclonales strongly buenos, y tiene razón. Y las razones that son dos. the Una, primero, que solution es algo to using simple, this ¿no? Es method usar is la misma cosa. using Y lo segundo es que uno, molecular si tiene, tags that si are consigue las good. células, And if puede you fabricarlas are muy able to baratas. secure Entonces the tiene buena cells, escala. then Él ha hecho un um, repositorio de monoclonales manufacturing que them él ha is chequeado, son más que nada temas very de cheap. cerebro y que funcionan muy bien. And he La tercera used muestra es la compañía monoclonal que hace el antibodies microscopio, que for se the llama brain, and Microscopy, this works really que tiene well. anticuerpos And then validados para there's a lab that microscopía has 3D para esto, antibodies that digamos, que have lo hacen been para esto. validated for Tienen, 3D no me acuerdo, microscopy, un which par de is this docenas de type of cosas en su microscopy, and they website. have Y por a último, couple of dozen está products on their el website. laboratorio And de Ali et Turk, lastly, there's the donde Ali and Turk tienen una lista lab, validada de where anticuerpos they que está have en otra versión de a disco, pero que se validated llama list of antibodies, which I think they por estas call cosas marketingeras, los wild nombres, ¿no? disco or Pero something like that. It's a tiene marketing una lista
a name that the marketers un came buen up lugar para with, but it empezar. also has a Y después, list of el otro things that laboratorio, are no a sé si good tienen la starting lista, pero point. seguramente está en el And there's paper. another Hay lab, un paper which en I Nature don't que se llama el know grupo de if they Girotal. have a list, En Francia but tenían unos embriones this humanos information is y ahí tienen, in the creo, paper la lista entera. O where sea, there's a lab in esas son las cosas France que se me that ocurren. Es use posible que human haya más, pero embryo, and they más did tienen un provide a listado. list of what they used. Those are the things that come to mind right now. Dale, Very sí, sí. good. And then, if you don't mind, I have two brief questions. One of them has to do with nano antibodies and conjugated antibodies. So, Sí, would this be direct es or una muy buena indirect? pregunta. Does it matter? Los nano, That's a good question. anticuerpos, digamos, Nano camélidos o cosas así, antibodies like camelids es un poco and complicado. that El grupo sort de is a bit Ali hizo complicated. varias cosas con Ali's eso. group Por did alguna several things razón, with a veces that, no but for funcionan tan some bien. reason, Entonces hay que hacer sometimes cosas they muy don't work específicas en very condiciones muy well. específicas. So you need to Y te do very diría que specific things with them under el very último paper specific habla como conditions. una gran ventaja que ahora usan And anticuerpos the comerciales fact that médicos, the te dice last que tenés que paper saber que es of difícil theirs y no es said tan claro that porque commercial em, antibodies worked really con well respecto tells you that these por other ejemplo, antibodies usar un don't work primario en un that well fluoróforo o because usar you un need to use secundario en un a fluoróforo, primer with a hay dos cosas a considerar. fluorophore La or primera es que si uno usa uh, un primario y it's después something un else with a secundario, fluorophore because if you use a em, eso obviamente primary amplifica la señal, lo cual and no es then a tan bueno. secondary fluorophore, Sin embargo, hay um, algunas this may circunstancias donde be eso very puede no useful. But ser tan buena however, idea. there may be Es some este circumstances caso under donde which uno this is not tiene a very good idea, and that will be un antígeno muy abundante. where you La have razón ahí donde uh, funciona a veces mejor la conjugación directa es que something that is si uno hace antigen rich. una conjugación And en el so anticuerpo secundario, if you o sea, do el problema que uno tiene es a tiene mucho antígeno, o sea conjugate que pone with mucho the anticuerpo. secondary Si uno hace primario antibody, y secundario, cuando uno pone el primario, particularmente so si if, es un and if you mix policlonal, secondary, primary, cada secondary, blanco ahora each tiene, target está will multiplicado. now Entonces, como que hiciste peor el be problema de que hay muchos multiplied, and blancos so para el secundario. Entonces se hace then muy difícil you will poner have the todo. Entonces, en ese problem caso, a that veces now you conviene have tener too el many primario, a targets. pesar de que la And señal en so total va a ser sometimes it's better that más, you más, dye más your baja, primary pero target, no estás even though the signal multiplicando may el be really problema que low, tenías y but haces una then you reacción will be más multiplying your homogénea. Y de hecho, la problem. And so representación you'll de have a ALBA solution that is esa more que incluye homogeneous. tiene un So ejemplo de eso, ALBA's muestra un solution, which ejemplo de I que added through a exactamente link, que tenía el gives problema medio an precoz, example of se this pasó where al primario nada you más y se saw the solucionó el problema. problem where the with the border with that scab effect. Very good. Now I have another question. So I had sections that were very thick, and then I had to clear it. So does this go Se puede, sin against ningún the problema. idea that you're De presenting? hecho, No, you can do this en with general, si no uno puede tener problems. In todo el general, tejido de interés, uno tiene todo el tejido de interés, pero hay veces if que you hay que hacer las fetas, por ejemplo, have en el the laboratorio tissue de of Chihuahua, interest, you una de need las to cosas keep que in hay que mind hacer that es you esto, need pero en cerebro. to Y have bueno, ahí sections no hay forma de like you poner have. eso. Entonces, él corta las fetas Lab cada wants to 5 do milímetros this with y bueno, él the tiene human obviamente brain, and I especial, think he colaborando con is Columbia, qué sé yo, doing pero sections that hacer are exactamente lo que decís vos, fetas, 5 millimeter es thick, lo que es más viable. Yo and te diría so que la he's razón para elegir creating fetas sections for this es because that's more si la cosa viable. And completa no so entra, si lo que vos estás estudiando no you necesitas create más que una sections feta when respirar, the whole o sample won't fit, si querés mayor or if resolución, the hay métodos de whole clearing is too large to be capsulocindir y otros que vos studied. podés hacer un clearing donde el índice de But if you refracción want to do a final clearing where es el the índice de refracción refractive del index aceite that you and is confocal, the y en same ese caso refractive index of tenés the la oil that you're tenés using under confocal, that may be an issue. en ese microscopio la distancia Um, suficiente and then you need podés to see if mirar las cosas a más alta resolución. Así que sí se puede, you pero have conviene o no, the depende de lo que quieras hacer. necessary distance to be able to view the sample at a higher resolution. So those are some Súper. of the things Antes that de you ir need to consider. con Celina y Rodrigo, tengo otra pregunta. Dice, Marcela From Díaz pregunta si el Jocelyn and proceso Rodrigo, aclaró there's las another técnicas que nos question. comentaste So eliminan the la autofluorescencia. clearing method that, I'm sorry, I didn't hear No, the last part. pero uno Let's puede see if the hacer, question answers it. hay un paso en el protocolo que There's a llaman de step in the bleaching o protocol that de, is called no sé, bleaching es básicamente peróxido that uses agua oxigenada. peroxide.
hydrogen peroxide, and that will lessen the autofluorescence. But if you want that to be more intense, you can reduce it even more. But as I said before, sometimes autofluorescence is good. And the way that the protocol is written right now, you do get autofluorescence. And if you want to avoid that, you need to move to infrared. I hope that this answered that question. Súper. Sí, gracias, Pablo, gracias. Yes, thank you, Pablo. Am, Joselina? Joselina? Hola, muchas gracias. Bueno, Hello. estuvo Thank you muy very buena much, la charla. Pablo. Mi The pregunta talk era was very más que nada good. por el And my tema del question transporte. Porque bueno, nada, is nosotros estamos en actually Argentina y acá no tenemos la iShare. transportation. We are Y no sabemos bien in cómo es el tema porque Argentina los and profesores we don't a nivel have animal y that por temas de microscope. And tiempo y demás, ¿a so qué punto when we puede have llegar? O an sea, ¿es animal factible and hacer el so clearing y we want llevarlo? to know at what point do we do that clearing? Do we cut? When do we do the clearing? Obviously, you're subject to the laws of thermodynamics. If you leave something there for 10 years, something bad is going to happen. But these samples are stable for a long time. Some of my samples have stayed in good condition for months or longer, and I do get a good signal. In the in the original version called 3DISCO, you would prepare the sample and you had to take images within a day or two. With iDISCO, particularly if you use Alexa uh, for your secondary targets, you can label the sample and use it days or weeks later, sometimes months. And the reason for this is because the um, environment doesn't have a lot of oxygen. And so you need to make sure that you fill the tube all the way to the top. O sea Otherwise, que it will no oxidize the serviría sample as time goes hacer el by. cleaning en donde Wonderful. estás So vos y you después. need to do the clearing where you're at and then ship it. Yes. And when you talk about shipping, you need to uh, transport it in ethyl Mm. cinnamate because the other solvent won't work. And so, how you transfer it, you need to consider about disclosing what's inside the box and whether something will break. O combustible. Um, um, and so, you need to make sure that whatever you transported in is not No, y otra toxic or cosa es, corrosive. nada, también con este tema, Something else si vos tenés alguna forma along de ver the si same topic. funciona, no sé, si vos I tenés guess we would un have to see cerebro o if diferentes this cerebros, lo que sea, works, whether si vos, por we ejemplo, section off the brain or if ponele, it's a vos whole trabajás con una brain. lupa o algo así, vos podés ver Um, si, bueno, anduvo bien can you o see under todavía a no. magnifying glass if this worked well or not? That's Si an tenés excellent alguna forma question. de... Basically, can you do quality control before you ship it? Well, there are two things that you can do. The first one is if you have a magnifying glass with fluorescence, then you can see if it worked. But clearing is much more difficult to see to establish if the sample is truly transparent. Mm. So what I suggest is that if you go to a confocal microscope and you view it under 5x or 10x and take images um, within a distance of 5 microns, then you will have an idea of whether or not you can see it. But if the distance is larger than a millimeter and you start No anduvo bien. seeing that everything is blurry, it will give you a hint that the clearing didn't work. But you can view it under Buena idea, 50 or 100 just to have an idea. And then you can view it under XZ, and then you see that if the sample is Muchísimas gracias. deteriorating, then or the image is Pero deteriorated, then you'll see or know that Buenas something todos. didn't Pablo, work muchísimas well. gracias por la charla.
Rodrigo? Well, Pablo, thank you for this talk. It is very interesting. And my question is more so related to the microscope. I understand that you showed us a diagram, but it seems that Sí, o sea, el what you microscopio, showed us was with light mira, lo sheet voy a poner de microscopy, vuelta. right? Yes. A I ver, will show dame this un image segundito. again. Give me a second. A ver, vos lo que decís es, vos viste esto. ¿Dónde está? What you're Y talking dijiste, ¿para qué es about esta cosa? is this, right? You're like, stop. What is that? Este engendro, sí, discúlpame, lo que intenté hacer What is no me salió como quería. Ok, this esto. Vos ves esto, monster? esto es una lupa. Y sí, porque So, esta es la yes, primera versión this comercial is que a literalmente microscope, and hicieron, this tomaron is una lupa the y le first pusieron las commercial partes de light version. sheet. They Yo lo que no es lupa basically, acá es lo que lo hace microscopio con láminas. Las versiones más modernas son más whatever sofisticadas, makes it a tienen bastante mejor magnifying que esto. glass, Pero es realmente muy rudimentario. this is Y sin basically a embargo, very rudimentary contraption. Yeah, when I saw it, I thought it was a very good idea because it has all this space to generate the light sheet, and it also allows you to have a good quality camera. But my question is with regards to the objectives, what objectives were you using there? Because I imagine that you would want to have objectives with a lot of sí, field because you're going to be using very sí, large muy buena pregunta. specimens, Sí, sí, sí. but then the Hay resolution distintas will respuestas. La suffer. versión del Yes, microscopio and que there are yo tengo different answers es for es that. The una versión resolution ahora of the vieja microscope that I have, y and las dos mine is versiones an que tenía, la older más simple, version, el and objetivo of es the uno two solo, es versions, un mine is the 2X con simpler. 0.5 I de use apertura numérica y la 2x magnificación la controlas con with un a zoom point de la lupa. five aperture, Sí, and esto es so muy, muy práctico, que es la you razón por la work cual yo lo usé. Las versiones out más the nuevas tienen resolution microscopios, using the magnifying tienen glass, óptica, and tienen so creo que tres objetivos que the son microscopes that I de use have, I infinity believe, three corrected, objectives, eso which quiero are decir, son los infinity objetivos de más corrected. I don't calidad know óptica what y to call it in tienen Spanish, but 4X, are of creo que better 1.2X, un optical. 2X y además tienen un magnificador arriba And que te so they have permite 2x, hacer 3x, distintas cosas. and a El problema magnifier es, that allows you to do la ventaja different enorme del que things. tengo yo es que The es muy simple. O sea, no sé cómo great explicártelo, pero el solo hecho advantage de poder that I tocar una of the cosa microscope I have is y that it hacer makes it un orden de very magnitudes, easy for magnificaciones, me to tiene algo que rotate hace que and to explorar la change muestra the sea una order cosa of muy simple. magnitude, and so it Sí, makes it very sí, easy to pero el problema que tiene es que la óptica explore. no es tan buena. Yes, it's Entonces le easy and desarrollaron como simple. una tapita que And corrige algunos so problemas, pero porque hizo las they, correcciones cromáticas because en ese it momento, had esa versión a cromática que difficulty yo uso, making some chromatic corrections, son bastante obvias. and Particularmente en el borde these del are campo very light, hay formas de obvious. solucionarla, pero And but there are las formas de ways of solucionar son correcting realmente that. molestas y totalmente no triviales. Um, uh, but they're not, but they're trivial. And so, how do you shape the light sheet? Because Sí, en esta tienen básicamente, es muy simple, tienen basically, una lente this is very cilíndrica. simple. It has a cylindrical lens, and that's it. Sí, ni siquiera tiene el coso de escaneo que algunas It doesn't tienen. even have the Es scanning sí, contraption. Yes, es it's just a súper light sheet. básico. Lo It que is a tiene very este basic microscopio contraption. que And tenemos nosotros, que es muy útil, es una de what las cosas que this yo mencionaba, microscope es has que that is tenés very dos cosas useful, que which son I muy mentioned útiles. La before, it primera es has que two puedes things that are cambiar very la useful. apertura The numérica de la first lámina. Entonces thing is podés that you can cambiarla de la lámina change que the es numerical aperture muy of the chiquita, light sheet. So the muy finita en opening el medio, can pero después be se hace very enorme. Podés small cambiarla a una que es más and gruesa en el fine in the medio, pero es middle, dispareja. and then you can Y change it esto for en one that muchas is cosas thicker in es the súper middle, útil, porque but realidad, also more en realidad even. And this is necesitas very mucho menos useful resolución de lo que because pensás uh, intuitivamente. in Pero hacer reality, eso, pero es mucho más you importante que sea need pareja la iluminación. Entonces eso es a algo lot muy less útil, resolution than you would es imagine. una cosa que tiene esta, que no sé si el size tiene, And como que no that's llegué a ninguna something that conclusión. this one Pero has entiendo that lo I que don't know me that parece lo que size vos may decís, me have. parece que el Light Sheet 7 no And I tiene think, eso. Anibal, you said that the Eh, H7 y doesn't la have otra that. cosa que tiene esta lámina, que
Something else this light sheet has that is very useful is that you can move the horizontal focus, and then you can take several images and combine them together to create something smoother. There are some things, some other ones that where the camera moves, but I would say that the maximum resolution is around a micron and perhaps, Claro, up to claro, sí, three, perfecto. something like Ya that. tener más o menos una idea Perfect. de cómo es la configuración eso, pero sí I suena wanted to have a súper better idea as bárbaro. to Muchas how gracias. that was put together, but it does seem to be a very Sí, Pablo, versatile el um, H7 tiene device. una configuración ahí de Yes, the proporción entre H7 el ancho de la cintura y conforme se va has abriendo hacia a los lados, wider uno lo puede hacer mucho más waist delgado o lo puede hacer un poquito and it opens más up parejo towards con the respecto a borders, esa... Sí, también. Y and también tiene el but set-top it can offset, also have que es el que va moviendo a more la even lámina de luz sheet, correspondiente al plano que and tú then you can estás also tomando, move tomándolo hacia the abajo. light Entonces, sheet claro, cada plano around tiene as su foco you take images, and so de each láser. plane Y eso has también permite its aumentar un poco más la very resolución moviéndose own en este... focus, and so you can change that resolution by moving it around. Sí, ah, entonces te diría, sí. lamento no haber entendido eso. Leí la de los specs de Unfortunately, I ustedes did hace unas not semanas y la understand verdad que no that. entiendo I si se read the puede hacer eso. specs about a Pero me week alegro ago, que but me I did not contaste que sí se understand puede, that that porque could eso es be algo done. muy útil But I'm glad como that you're cosa para sharing tener that that is visualmente. De feasible, vuelta, volvemos because a there are cuál es uno de los some, cuellos de botella más those are grandes some del of the things sistema that de you can combate. do at the very Es uno que beginning, uno no establishing puede that, because as vivir I said, 150 the años para darse bottleneck cuenta que el clearing no funcionó. happens Uno lo with que quiere es una the forma rápida data y analysis. So you lo do más not rápido want to posible have mirar el SST y 200 decir, ok, giga vale la pena entrar en of esto. data to Y then una vez que realize logras that the hacer clearing eso, didn't work. And es so one of the extender, ways of bajarle doing efectivamente this la apertura is numérica a la lámina para que sea más um, pareja y más grande y reducing tomar imágenes the con el numerical objetivo de menor resolución posible. opening and use De vuelta, un stack or take muy the images espaciado, ¿no? at the Simplemente para lowest ver resolution en este plano possible, esta doing tela some mirándola de stacking costado just so that me you parece can una muestra view donde vale la the pena seguir sample indagando. through its lateral Ok. XZ view so that you Alenka, no sé see si tenemos tiempo if para the más clearing preguntas. work Tenemos before we move forward. más Alenka, I don't know acá if en you el have chat. time for more Me questions. hice tiempo hasta I mis 11 a.m., no sé gave qué hora es ahí, pero myself time básicamente until 40, 11 40 a.m. my minutos más, una time. cosa así. Ok. So basically for another Am, 40 minutes or something like Alejandra that. Díaz pregunta si esta técnica es Alejandra Diaz aplicable is para organismos asking marinos. if Pregunta porque en general this son technique transparentes, pero works tienen with un poco de marine fluorescencia y si esto es compatible animals, para el uso de anticuerpos. and is it compatible for Ok, the use of antibodies? te diría que en principio sí, I would say no hay that nada to start with, esencial que te diga que no yes, sea compatible con eso, there's nothing essential that wouldn't be pero compatible los with detalles what you importan ask, mucho. but details do Hay un matter a paper del lot. grupo de DOT, There's a paper DODT, from donde ellos DOT, hicieron, DOT, eh, hicieron todo un análisis eh, de where they did pigmentación. Entonces, esto es algo de lo que yo no hablé, porque en pigmentation realidad analysis. And I did en la not talk mayoría de los about this estudios de because ratones que la gente sabe, um, no es un problema. the use of Pero en pigmentation cosas que with viven en a el mar, mice tissue is not a eso puede ser un problem, problema muy but grande, for porque marine con bichos que están por ahí dando vueltas creatures, that cualquier may hora be a con ese problem. microfilm o qué sé yo, eso puede ser un problema porque Uh, tienen pigmentos y esos because pigmentos absorben regardless luz y of eso, film, eso they hace que have no sean pigments, and transparentes. those Entonces hay una pigments serie absorb light, and that makes it so técnicas that they para cannot become remover pigmentos transparent. y There may be hay a un paper series del of grupo de DOT techniques that you can que use trata to remove sistemáticamente pigments, de ver para distintas and Dot categorías published químicas a qué hacemos para paper removerlos. that Respecto a la deals with autofluorescencia, different eh, chemical si categories and how realmente to remove the pigments. si realmente eso es un Now, problema, if entonces la autofluorescence is pregunta es a ¿por qué? Y real cuál es el issue, then problema the es question would be tratar de why and remover eso what que es could the autofluorescente, que a solution veces be. eso no se And puede. so then you may Si lo que es want to autofluorescente no es consider un pigmento, tal vez estas técnicas something de to remove depigmentación ayuden. autofluorescence. Y la otra estrategia But if estratégica es if destruir it's also eso pigmented, lo then que es some autofluorescente, que es un poco la the estrategia pigmentation de techniques may ponerlo work, en agua oxigenada. and ¿Cómo va a funcionar eso en un organismo you may marino also want to particular? No put sé it in todavía, hydrogen no he peroxide, but trabajado how nada that will sobre work in eso. marine creatures, I Y la don't know última because pregunta I haven't sería had an de opportunity anticuerpos, to work y with ahí sí that. estás a The merced last question, de lo que podés part of the question is about whether or not conseguir you can use antibodies. It all depends que on what por you ahí may be able anticuerpos
to a secure, un bicho similar y I trabajar en would el mismo say, find an volumen. antibody for a similar La otra creature, cosa es but que I honestly no, don't know no how todas that las would funciones work. necesitan The necesariamente other ser thing is anticuerpos. that not Si uno puede every inyectar algo, por a ejemplo, si dye no le interesa, needs voy a inventar algo, the algo use del of sistema circulatorio antibodies. de un animal marino, But if you're interested in de un viewing animal. part of Si the uno puede circulatory system of poner of a algo marine creature, adentro if del you bicho, can put inyectarle o something hacerle comer algo que termine en el inside the sistema creature, circulatorio, injecting que it todos los with trozos something that will vayan end up yendo in con solvente orgánico, que hay muchos que si um, Alexa va a andar bien, con in eso the uno puede circulatory hacer un system, análisis de la maybe vasculatura o del Alexa, equivalente de la vasculatura en ese animal sin uh, usar ningún antibiótico. that may work with the vasculature of that Y animal. después la otra cosa que diría, That que would be ya one es thing. mucho más Something else that I would especulativo, say, and this es is esta técnica mostly de hacer speculation, is that hibridación in situ. Pero eso solo doing lo han in situ mostrado, lo veo como un paper en hybridization bioarchive donde would tengo be an información de option. que eso parece funcionar bastante bien, There's a pero era en paper that cerebros may de indicate that ratón. that No sé worked cómo really esas well, técnicas but van a, though that van a was ser used compatibles o no con organismos marinos. with Lamentablemente, mouse cuanto más brain, and I don't know if it menos would work crítico es el with marine organismo, obviamente creatures, va a but I haber would say más desafíos the porque uno more tiene que optimizar cosas atypical an que dicen organism is, the more en modelos biológicos challenges más you may encounter. comúnmente usados allá. Uh, Alguien hizo ese trabajo por uno. because if Ok, it's there may already Alejandro López tiene be una pregunta, se samples me pasó, for more perdón. typical Si quieres creatures. la puedes hacer en directo. And so, Sí, Alejandro, do you hola, want to ¿qué tal? ask your question rather than have me read Este, it? Yes. Hello, Pablo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la plática. Aniba, thank you. And Pablo, thank you very Buenísima, ¿no? much Muchísimos for your datos. talk. It was Y very nada más good. quería You gave us preguntar, a lot of bueno, lo que puse ahí en el information. chat es What I en el wanted to tema de la ask and what óptica I en posted on the microscopio, chat is eh, the issue ¿cómo of le haces the para optics proteger, of the proteger la microscope. del dibencil éter en estas técnicas cuando usan estos solventes? How ¿Cómo do you preparas la protect muestra? the ¿Cómo la sample when you proteges de la use óptica? Sobre todo estos solvents objetivos que son de inmersión. and to protect it El objetivo de optically? inmersión en el microscopio que Well, tenemos nosotros the está immersion diseñado para objective that ser we have in our compatible lab was designed to be con ese compatible solvente with Ah, that y el solvent, coso del contenedor de la muestra también. Sin and embargo, the afortunadamente está este uh, etil cinamato, que es algo que the tiene el mismo container where índice the de sample is refracción del also is. dibenziléter, pero que no And tiene so the las características corrosivas y tóxicas benzyl ether del doesn't have dibenziléter. the Entonces, uno lo que puede hacer and es this todo el solution doesn't have procedimiento the de same iDISCO corrosive con and toxic dibenziléter properties as normal. a Y dibenzyl después, ether. antes de hacer la microscopía en un And microscopio so que tal vez no before tolera el dibenziléter, I pero sí do va a andar bien con microscopy etilcinamato, es transferir la that has muestra a ethyl etilcinamato, cinnamate, probarla una noche en what volumen I personal de do if I etilcinamato y use después tomar las imágenes en a eso que tiene corrosive and esencialmente el mismo índice de toxic refracción solution, I y transfer it to ethyl debería ser cinnamate compatible overnight, con un número mucho mayor de and that microscopios. will be compatible with a larger number of wow, ok. microscopes. Primero clarificas con dibencil Okay, so first you clear y it with luego lo pasas dibenzyl a and cinamato. then Sí, you para transfer imaginar it cómo to lo pasás. ethyl Lo cinnamate. que me han dicho, Yes, that's esto nunca correct. lo he probado porque como no I es have never compatible queremos tried más o it menos no tener que problemas con esto. because Pero my mucha microscope gente is en la cual confío compatible, en lo and que me so dice um, lo ha hecho I y don't. funciona But perfecto. many people I Wow, rely wow. on Ah, has súper. tried it, and they have told me Vale, that muchas it gracias. works. Sí. Super. Thank you very much. Ok, Denise Cárdenas pregunta si los anticuerpos Denise utilizados Cardenas para asked if the bioquímica antibodies y o para Western blot son compatibles con esta used técnica. for La respuesta a eso photochemic puede ser, hay que probarlo uno por uno, and Western blot, if they work lamentablemente. O with sea, this. no, Supposedly they do, but you would need to try it. antígenos que se detectan bien en un western, There are la some estructura antigens that are tridimensional que están detectados puede well ser detected diferente using a Western, but una the muestra structure may fija, be y esa es la different pregunta del metanol. in a live Si sample uno hizo from a fixed inmunohistoquímica, eso me da un poquito más de sample. esperanza que un western, If you pero igual use hay que hacer la prueba con electrochemical, it may be metanol en la different muestra, from en la Western, sección y but ver si eso you would funciona, need y después to se le puede put dar para the adelante sample through methanol, and if haciendo it la works, tinción de move la muestra forward with total. the with María dyeing the Artiaza, full no sé si con las sample. respuestas anteriores te quedó Maria, I claro don't know if tu the pregunta porque previous va answers exactamente en la misma idea de answer your question, cómo because protegerse de um, sustancias tóxicas corrosivas. basically the question I Lo único que asked how to agregaría ahí protect sería from que obviamente la uh, extracción de esas muestras uno las tiene toxic que and hacer corrosive solutions. adentro de algún tipo de campana que
Well, you would vapores need esos. O sea, to do this nosotros, por under ejemplo, tenemos some sort of el hood microscopio en sí that no está sucks dentro de la out campana, um, está en una habitación que tiene muy buena toxic ventilación fumes. We are in a y lab that demás, has pero really la good parte donde la gente ventilation, prepara la muestra but para poner en el where the microscopio, sample is o sea, la gente no hace prepared el clearing before ahí taking laboratorio, it pero to the saca la muestra de un microscope. tubo, lo So pone people don't do the en un clearing. formato What they do is they take it from a eso lo tube hacemos and en la campana y cuando yo um, cambio el fluido all adentro del of that is microscopio, que es done el under a flúor, hood. eso And también lo when hago adentro de la I campana. O sea view que it in the realmente microscope, eso es algo uh, que uno tiene que with considerar si va a usar un dibenzyl microscopio así. Si vas a ether, usar I uno con also do it under a etilcinemato, hood. If you're going mientras que to be aguantes el using olor del ethyl cinnamate, as etilcinemato, long as you can stand the está smell of bien. the ethyl cinnamate, then everything is fine. Jacqueline Chain, no Jacqueline, sé si quieres hacer la I don't know pregunta if you en want to vivo ask o your porque question out acá loud me or pregunto sobre las not, etapas distintas because de here's a de los animales, o question sea, las muestras que usted about tiene y su nivel de autofluorescencia. Me imagino que quiere buscar ahí alguna the correlación entre different edad y fluorescencia, si estas técnicas age son and distintas autofluorescence, and if these para techniques are edades different distintas. ¿Hay for alguna different modificación? ages. Sí, Is no there a sé, yo no sé modification? de protocolos I desarrollados don't know específicamente about para any animales protocols that sin have been riesgos, pero es developed cierto que muchas veces specifically la for older autofluorescencia animals, se which incrementa, is eso true. habría que mirarlo en Sometimes literatura un poco. autofluorescence increases. Pero, por So we would ejemplo, need to read the en muestras de literature to embriones, find out. muchas But for veces no es example, necesario hacer el in espacio de methanol, embryonic samples, porque sometimes it is not necessary to use methanol no hay, because si uno lo toma el cerebro antes if you de take que the hay un proceso brain before de mielinización dramática, the como que no es tan dramatic necesario hacer la myelinization extracción con process, metanol. then Y de you hecho, you may find otra that it's cosa not que, necessary to pero de do vuelta es súper the específico, harvesting si uno using toma methanol. un cerebro And embrionario something else y haces el is that metanol you take an común embryonic en la parte donde brain ya lo tenés que hacer, and you pero si lo do haces the común, methanol muchas veces phase eso as daña you la commonly muestra, would. a menos que el Sometimes they metanol may lo diluyas damage the en un buffer, sample unless you porque el dilute the cambio de methanol salinidad with a genera buffer, cambios osmóticos que la pueden because romper a la the muestra. change in salinity Así que hay algunos will detalles de ese change estilo also que the pueden ayudar, pero una cosa sistemática para lidiar con el incremento properties. de And so autofluorescencia a medida que se something incrementa la edad, yo no conozco. to create De vuelta, something las soluciones systematic that es would tratar de entender, bueno, deal with the puedo disminuir autofluorescence esa changes autofluorescencia con throughout the age un of an tratamiento con animal. agua oxigenada I don't know if there's anything developed, este, but what I would do in más those cases, vigoroso, I would o puedo determinar que ahora follow a more necesitamos ciertos vigorous pigmentos phase o with colorantes y que hay hydrogen alguna forma peroxide, de removerla. or I would La otra cosa just see if there is que vale pigment la and pena if aclarar there's es a que way of removing las them. técnicas Something else that is son worth bastante modulares. Es un clarifying concepto que Doug is Richardson ha that puesto en varios de sus papers, Doug son Richardson has bastante buenos published something y about the relevantes en methods esta discusión. Es using que for uno debe clearing pensar las with técnicas como distintos iDISCO. módulos. Hay un And módulo so de clearing, you hay un can módulo de think of tinción, hay un módulo de clearing pretratamiento, hay un módulo, por ejemplo, de as different pigmentación modules. Like o there's a module on decalcificación clearing, another o on eso. Y medio que uno puede pigmentation, and cambiar the módulos e calcification insertar if módulos. you Entonces, are dissolving bones. de alguna And manera, en un so you tejido can que tiene think mucha of autofluorescencia, these uno tiene que steps insertar algún módulo de as remoción de you would autofluorescencia. in modules. So Y la relevancia acá es que you're gonna tal vez think ese about, módulo okay, uno lo puede so sacar de un in paper this que lo publica module, I am Pathology, going to remove pero por ahí autofluorescence. estuvo And de so buenas muestras para perhaps there remover may be autofluorescencia. a Lo que module uno or a tiene que tener paper en cuenta on es que si how lo to están haciendo en remove fase acuosa o autofluorescence that fase has blanca nothing to do with e insertan iDISCO. en algún lugar razonable And del so cerebro para tratar de you lidiar con can eso. look Pero for yo a module that conozco algo treats más específico with que dice that or sobre deals eso. with that specifically, Ujú. and then adapt it to your protocol. Renata Gallardo But I haven't pregunta personally sobre ratones done that. transgénicos con expresión de GFP. There's a question about Realizar estas transgenic técnicas de clearing, si esta señal mice se verá afectada mediante los tratamientos. using um, Me recuerdo que this. sí hablaste de eso, que Sí, So if I sí have podría ser. transgenic Ujú. uno mice si quiere usar with iDISCO con GFP esto, lo que tiene que expression hacer es in a ir certain contra organ, GFP. Y en el sitio de will the iDISCO hay clearing un cuerpo techniques requerido, hay un affect anticuerpo sugerido para hacer eso, que the es un signal anticuerpo en if gallina. I use these treatments? Y esto en realidad Uh, agrega yes, un it paso, si no will. les molesto, And pero agrega dos to ventajas. avoid this, La primera you es need la to add a purificación de step. la señal.
and you que sea need metasimulación to repite con dye primario y un to secundario, no se enfoca en la señal. magnify the signal or amplify the signal. Y la segunda And ventaja the second es FP es advantage is that un GFP canal con fluorescencia is alta y transparencia a, baja. Entonces, si a uno lo high tiñe y hace de fluorescence secundario hasta channel with 647, low transparency. So if you use eso lo GFP mueve a una 47, espectral mejor, it will para move poder the ver imágenes. sample to a better spectral area so that you can take better images. Eso es lo que hablabas tú de alejarse, o sea, de hacer Sí, ir al infrarrojo lo más infrarrojo. So posible. that's what you talked about, that you need to move into the Ah, infrared as Valeria much as possible. pregunta, That's right. ¿iDISCO mantiene la calidad de recubrimiento de Valeria mi equipo, asked, especialmente si quiero ver proteínas de oligodendrocitos? does iDISCO Eh, maintain or no, keeps the eso quality of the myelin no, no sheet? sé, en realidad. O sea, Particularly pasa if esto I de want mielina, to pero las see proteínas de oligodendrocitos en general uno extrae los oligodendrocyte lípidos, no es que proteins. uno se lleva las Well, proteínas con los lípidos, las yes, it's proteínas not quedan. that you remove the proteins with the lip when you remove the lipids. Por ahí The no sé si interpreté proteins correctamente la pregunta. stay behind, but I don't know if I understood No the sé si question Valeria correctly. sigue estando And y I don't know if puede validar Valeria is still o here and es can posible que no haya clarify what interpretado she bien meant. correctamente cuál es la pregunta. It's possible that I Valeria, did not, that I am not interpreting her no sé si question está ahí. correctly. Valeria, are you Sé que está there interesada en and can oligos, you share? pero Ok. la I pregunta know va, that you're ok, quieren ver proteínas superiores. interested in oligo, Sí, no creo que haya ningún problema. Nosotros and what tengo she un wants to see is grupo the de proteins. neurociencia Yes, I don't think está usando un that marcador there would be an para issue with that. oligodendrocitos para There's verlos a en el lab that is cerebro y que funciona using bien. proteins Oligodendrocitos for tienen un oligodendrocytes, problema que es algo and muy abundante en el cerebro. and the Entonces problem with those is hay que that they're tener very cuidado abundant con qué in the brain, concentración y si, and so you si need to be hacer very careful with la what emisión con un concentration you primario use, and if fluoróforo you primario y secundario. dye with a Es primary un ejemplo de fluorophore or algo a que podría secondary darse a fluorophore, escoger. because Y si quieren ver sus proteínas en cerebro, this sí, en el soma los is procesan something de that una tends manera to create that scab bien, no hay effect. ningún problema. O sea, And uno está so, removiendo toda la membrana de las células will y eso this puede be cambiar el interior impacted? sin ningún Uh, problema. Eso no, yeah, you no can es un remove the inconveniente. membranes from the Espero Claro, cell haber so that you respondido la can view pregunta. the eso inside, está and asociado that's a what you tener esta would vaina want to get. que es el lípido So she's y se concerned necesitan las proteínas. Probablemente ahí también about No, uh, no en losing the autopsia y no entendería sheath, which is químicamente por basically a una membrane cosa que no la when, mencioné, que es una and so pieza when que you're está getting rid of the lipids, pero en she realidad wonders if medio que we es will imposible, wash away no the tiene una proteins solución with muy that. clara, que si uno quiere usar No, and there un isn't a very fluoróforo clear que solution, but tiñe if you lípidos, want to use a porque fluorophore este fluoróforo lo that usamos como estructura dyes lipídica, lipids because you're trying olvídate, to eso no va a view funcionar. something with Porque a sí, va a caer el lipid fluoruro structure, junto con it los won't lípidos. work Entonces, en ese caso, because necesita una it proteína will que extract esté en el the lípido que uno quiere fluorophores along with the o alguna lipids. And estrategia. so, Hay estrategias de clearing que and you preservan need los to lípidos, pero use la a verdad, clearing como technique uno that preserves esperaría, the funciona mucho lipids. peor. But as you might expect, Respecto a ahí lo que dice Valeria, el miedo es que se desordene todo. Una it cosa que es muy importante, como en it cualquier will técnica, be para much tener buenos worse. resultados es tener una And buena so fijación. to have Entonces, si uno good trabaja con results, you ratones, need to have realmente los a good resultados method for son mucho fixing. mejores And si uno tiene so with una mice, buena results fijación y are resolución much better intramicroscópica if you have y no a simplemente agarrar un órgano y a tirarlo good adentro fixing de step, un vaso de precipitados con and formaldehído, ¿no? and if you do a Hacer good que el parafosfato perfusion circule por el ratón, eso to suele tener resultados make muchísimo sure that the mejores. formaldehyde Más aún si uno remueve la actually piel del lípido, circulates ¿no? Porque through la the piel es mouse, it will primero be much better, limpiar las particularly células if you de bebés, sacar todo remove lo the posible y blood después darle first paraformaldehído. and Eso es una then cosa, eh, you treat it with es un paso uh, que realmente ayuda mucho, the porque si no es lo peor que puede formaldehyde, and pasar a this los helps adolescentes. a lot. Y Otherwise, la there will be fijación a es lot of fundamental. autofluorescent súper items that will remain. eh, súper Super. Valeria quedó contentísima con la Valeria respuesta. is very Con la happy respuesta. with the response to her No tenemos question. más preguntas. We don't have any more Sí, questions, una petición de subir toda esta and there información is a para que sea request accesible los
for us to upload all of this information so that it's available, the slides about the antibodies, the lists. Yes, we can also upload it to our website and to your site too, Pablo, so that we can then um, get some feedback. Very well. When we wrap up, I will send a link to Alenka. I also believe that I have your email, and that way you can download the presentation and post it. I will later also look up the list of antibodies that I mentioned, and I will send you a list with all the links. And because that is a very good question. There isn't just one single resource, but there is a lot of information that is related. And so when we wrap up, I'll send you that information. Great. Any other questions? Alenka? No questions, but just thank you very much, Pablo. That was wonderful. Thank you for dedicating so much time to answering all the questions and for being willing to be in touch to troubleshoot. Sure. Yeah, my pleasure. I think the questions is, I think that's maybe the most valuable part, just to be able to get some answers about things that aren't clear. Así que bueno, sí. Lo otro, soy bastante fácil de encontrar online, así que si alguien quiere seguir la conversación. Yes, it's very easy to continue the conversation online. If you have more specific questions, I can also chat with Alenka a little bit to see if there's a way of creating a system in case there are folks who want to be able to use technique. And then we can schedule a meeting where we can talk about, more specific aspects of this technique. Yeah, there are many things that we can do. It's just a matter of talking about it. Later, I will also send you to you. Actually, I'm just going to post it here. It will be easier. I'm going to share my email here. That is the easiest way to contact me. Well, if there are no additional questions, thank you very much for the invitation, Alenka. It was a pleasure. And I hope that we can continue our conversation about this and continue to interact. And hopefully you will have some fun experiments related to this in the future. Thank you very much. Ciao. Thank you very much. And thank you also to Noemi, who was our interpreter for this session. I hope that you enjoyed it. I hope that you enjoyed that we did it in both languages. And I hope that this helps us have a bit more interaction and to democratize also knowledge by doing it in other languages. It was a pleasure. I was never able to hear what you did because I was in another channel, but thank you for what you did. Thank you. Chao, gente, muchas gracias por todo. Gracias, Pablo, Alenka, a todos. Aníbal, muchas Thank you, gracias. everyone. Alenka, Aníbal. Thank you, everyone. Please, if you have a chance to fill out the survey at the end, it would be very helpful for us.